At the outset, I would like to make it very clear, I am not here to represent any particular community. I am here to represent all my Indian brothers and sisters. Because India is a country where Jews have never faced anti-Semitism and persecution. So India is a motherland for us. And I always say, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. I read the Psalms in Hebrew, followed by its English translation. Adon olam asher malach betere kol ezir nibarak leetna asak kehef sokol azay melek shemonikra ve ahare kiklot hakol lebado imlok nora vehu haya vehu hove vehu ihaye betif ara vehu ekat ve'en sheni leham shilo lehat bira beli reshit beli taklit velo haon והמשרה. מזמור לדוד, אדוני רואי, לא אהסר, בנאות תשב ירביסני, על מי מנוחות, אנהלני, נפשי אשובב ינהני, במגל צדק למען שמו גם כי אלך בגן סל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי שבטך ובשנתך המה ינמוני תרוק לפניי שולחן נגד צורריי דשנת בשם אנושי כוסי רוויה אכתוב ואשת ירדפוני כל ימי הים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Now you will ask me why I have chosen out of 150 Psalms, Psalm 23, for your kind information. Respected M, he studied Judaism, he knows Hebrew, and this Psalm is very, very close to his heart. When I read its English translation, you will understand, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. The next sentence is very important. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Adarniya CMG, I bring the greetings of Jews not only from India, from Israel and other countries, and they all wish you a very long and healthy life. और मैं यही कहूँगा कि मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने के बजाय अगर हम CM के साथ पद यात्रा में अगर जुट गए
तो इस जीवन को ही हम मंगलमय बना देंगे। और उन्होंने राज कपूर जी के बड़े वो फैन है, तो मैं उसी का गाना करके मेरे वाणी को समाप्ति दूंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का हो सके तो ले लो दर्द उधार। वॉक ऑफ लाइफ इसी का नाम है, इसी का नाम।